really this is a new year, a new start, a new beginning with a lot of fresh faces. And it's all about us coming together as one and doing that. So, you know, there isn't going to be any talk of last year, no talk of defending or repeating for us. It's all going to be about this year and our connection with each other, because we're gonna have a new story this year and a different story, and we're just looking forward to every single day getting a chance to spend it with each other. Last year you were looking for end result. Well, I think that's the stated goal of every single team right now in the CFL. They all would like to get there, but it's how you work to get there, and that's what we concentrate on. Last year you were obviously looking for receivers. Is there any position that is more depleted this year at the beginning of camp? You know what? I think we're looking for every position, to be quite honest with you. We're looking for guys that stand out, guys that play Alouette football. And when we talk about Alouette ability, toughness, and effort, that's not going to change. So that's what we're looking at. We're looking at for guys that stand out in this camp. And I don't care what position they play. They're all competing. And I think that's what's beauty about our team. They all understood it coming back, that we're going to compete. And that's what we love to do. We love to work. We love to compete. So I'm anxious for every battle in camp, and I think our guys are welcoming that. They want to compete. Kristian, le coach vient d'en parler, c'est une nouvelle année. Je ne veux pas trop parler de ce qui s'est passé l'an passé, même si c'est très positif, mais à quel point c'est quand même important de se rappeler de ce qu'il a fallu faire pour aller chercher le championnat. J'imagine que ça a quand même un gros rôle quand même dans votre approche de cette année, parce que maintenant, il y a une couple de gars qui savent ce que ça prend pour gagner, non? C'est ça, il faut savoir comment on s'est rendu. Puis on a travaillé très fort l'année passée. On n'a jamais douté pendant l'année au complet. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre ça comme des leçons de l'année passée, mais à chaque année, c'est nouveau. Peu importe quand tu gagnes un championnat ou non, à chaque année, c'est nouveau. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des joueurs qui partent aussi. Fait que pour nous autres, c'est vraiment juste de continuer le message, de travailler fort tous les jours, de s'amuser quand on peut s'amuser, mais de travailler fort pour avoir du succès. On se demandait l'an passé si tu allais revenir. Là, tu es là. Comment ça va porter l'uniforme à nouveau, le casque, les épaulettes? Comment tu ça fait super bien. C'est toujours le fun de venir au training camp. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Fait que pour moi, d'être capable de continuer à jouer, c'est quelque chose que j'avais hâte. Et puis, ça me tentait de continuer à jouer. Puis eux autres, ils ont dit qu'ils voulaient m'avoir de retour. Fait que je suis juste content d'être là. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut travailler fort. Il faut faire sa place sur l'équipe. Puis j'ai juste hâte à démontrer que je suis capable encore. As-tu hésité longtemps avant de revenir? Pas du tout, non. non. Durant la saison, je pense que j'avais déjà pris ma décision vers la fin de l'année. Et puis, c'est sûr qu'à la fin de l'année, avec tout ce qui s'est passé, on aurait pu dire, regarde, c'est beau, mais je ne suis pas juste là-dedans juste pour les championnats. C'est vraiment parce que j'adore jouer au football. Je suis passionné du football. Je veux continuer à jouer le plus longtemps possible et puis m'amuser avec mes amis. Hi, Cody. Jason told us part of his message yesterday was that 2023 is part of the past now. What is your philosophy, towards that? It was the same way, and honestly, I started probably a little bit earlier than he did. January 1st rolled around, and I was focused on the new season. I used December to celebrate, and then once 2023 turned to 2024, other than the ring ceremony, that was the first time I really thought about it. And so, if you want to be great and you want to be talked about in the legends of the league, you got to be consistent, and that's my goal going into this training camp, is to prove, like I told you guys at the end of last year, that it wasn't a one-off, it wasn't a fluke. This team is wanting it, and sometimes when you get that taste of winning the last game of the season, it makes you wanting it more, and that's your motivation, is to feel that feeling again, knowing what the hard work it took, the ups, the downs, the ebbs, the flows, to get to where we wanted to get. And so I'm extremely excited about this roster, the guys that we retained, the guys that we brought in, and so it's been great. First day was awesome. Having a lot of our receivers returning in this offense, I think we're ahead of schedule from where we were last year, and that's exciting for me. He also talked about building connection from the players who were here last year and the newcomers. I know it's early in camp, but how can you work on building those connections? Yeah, well, Maas does a great job of implementing that into our training camp. So the way we're broken up in the locker rooms, we're not with our position groups, we're with other guys, different position groups, different guys, rookies, veterans. At lunchtime, at dinner time, sitting at a new table, just talking with guys, seeing what they're from. It's amazing the stories that guys have of how they've gotten to where they're at. And it's pretty cool for me just to hear different stories. But what I think was a huge eye-opener for me is I think we have 100 guys here, and 55 of them are new and 45 of them are returning. So 55% of us, these guys, are new guys. And so Mark Trestman said it the best when I was with him in 2017 was, anytime you change one player on your team, you have a whole new team.
And to have 55 newcomers coming in, this is a whole new team. And so you'll never hear me talk about, oh, well, last year's team did this, last year's team did that. I'll never do that with this team because it's not fair to them. You know, last year's team was last year's team. This is a new team. We're going to have to find our secret sauce, what works for us moving forward. And I think I'm excited about that, excited to see what this team is all about going through this training camp. Obviously, you won last year, and I guess there's nothing better than that. So how will you measure progression and success from now? Yeah, I think every day you kind of have an idea. And what's pretty cool for me is last year was my first year in Montreal, and so I have an idea of what it took from day one of training camp to the end of training camp to halfway through the year to the end of the season. So I think I have that as a gauge, but like I said, I'm not going to compare this team ever to last year's team. We're going to find a way to win football games the way that this team can win football games. And so I'm just excited to see the competition. I think that's the best thing about training camp is the competition, and this game is so fast that you got to have these young guys, these rookies, these first-year players up to speed, right? And so doing everything I can to make sure that they have the information so they can go out there, play fast with the knowledge that they have. So I'm excited, but we have a good measuring stick from last year, but this is a whole nother team. This is a whole nother idea. The goal's the same, but the way we're going to get there is completely different than how we did last year. And how do you feel physically, mentally? Excellent. Yeah, feeling great. Got to spend my 6 months home with my wife and my son, and obviously missing them every time you come to training camp, but anytime you win the last game of the season, going into the off season, it feels a little bit better than losing that last game. And so you hit that mental reset when the clock turns over to January 1st. And so I'm just excited to be out here with the guys and sharing with them, throwing footballs. It's, you know, that's what you do for a living, and that's what I've done the last 10 years of my life, and that's pretty much all I know. And how's the French going? It's a little bit better. Gosh, I wish it wasn't so dang difficult to learn, but I feel like I'm better at understanding than speaking. And for the people I've talked to, they said usually you understand it a little bit quicker than you do start talking. It is just extremely difficult for me to talk, and so you got to have a confidence about you to go out there and say something, even though you know you're going to say something the wrong way. So. Numéro 7? No, I don't know. Number 7? Oh, yeah. Oh, numero set. Yeah, I know that. Yeah, I definitely know that because you said it so fast, man. Like that's hard on me. If you slow it down, you know, I'm good with that. So yeah, exactly. Numero set. Yep. What's better, your French or the Angels season? The Angels aren't doing very good, so that's gonna be a tight race all the way to the finish line. La saison 2023, est-ce que c'est derrière vous? Tu sais, des gens comme philosophie, regarde, on a gagné un championnat l'année dernière, puis là, cette année, on en parle plus tout simplement. Vous, c'est quoi votre approche de ça? C'est une bonne question pour... c'est un mix des deux à un certain point que c'est la même recette que l'année passée. La recette qu'on a l'année passée, ça nous amenait à un championnat. Puis on parlait pas de qu'est-ce qui s'est passé, on parlait de qu'est-ce qui allait à venir. Puis là, en ce moment, c'est un camp d'entraînement, puis c'est la même mentalité qu'on a, qui est la mentalité de on va semaine en semaine, on va gagner cette semaine-là, on va gagner cette journée-là. Puis c'est la même mentalité qu'on va adhérer cette année. Puis on le sait, je pense que c'est juste la différence, c'est que derrière, dans le fond de notre pensée, on le sait si ça amène à quoi cette pensée-là, c'est au championnat. Fait que on est toujours au courant de qu'est-ce que ça l'a amené comme résultat. Mais on fait pas juste, c'est pas une discussion genre hey, l'année passée c'était comme ça. Ça reste, c'est pas notre point de focus. Ça reste vraiment la même mentalité de semaine en semaine. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés, mais les gars qui restent, vous savez ce que ça prend pour gagner maintenant. Fait qu'à quel point, justement, dans l'intégration de ces nouveaux éléments-là, vous pouvez vous servir de ce que vous avez vécu pour les intégrer de façon à ce que ce groupe-là s'unisse pour gagner quelque chose. T'sais. Ah, je vais te dire, naturellement, c'est avoir trentaine, c'est 34, je n'ai pas le chiffre exact, c'est 33, 30. Je sais pas le chiffre exact, mais une trentaine de joueurs qui reviennent, qui étaient dans cette équipe de championnat-là. Ça fait une énorme différence. Puis c'est la première fois que je sens une aussi bonne énergie à un camp d'entraînement. Je veux dire, on dirait pas qu'on commence à zéro, on dirait qu'on fait juste reprendre de la semaine qu'on a eue de la Coupe Grey. Puis ça va un peu vite, je pense, pour les nouveaux arrivants. Ceux que ce soit des rookies ou des joueurs qui ont fait dans la NFL, mais c'est leur première année en CFL, ça va un peu vite. Mais en même temps, on est là, on leur parle, on leur communique un peu c'est quoi. Ça, je pense que le pace, nous, on est habitué, mais je peux voir peut-être pour un nouveau que c'est un petit peu plus rapide. Mais la culture, par exemple, c'est facile parce que c'est soit tu fais in ou tu fais pas in. C'est pas plus simple que ça. Jason Maas a toujours cette mentalité-là. C'était un travaillant ou tu l'es pas. Puis
juste avec aujourd'hui, là, je pense qu'on a vu qui était le temps, qui n'était pas là. Peux-tu nous décrire à ta façon comment tu as vécu justement les dernières semaines, les derniers mois en tant que gagnant de la Coupe Grey? Tu es un gars d'ici. Est-ce que ta vie a changé un petit peu depuis cette conquête-là ou est-ce que c'est business as usual? Non, ça a changé à un certain point, là, je ne peux pas le mentir. Là. Mais je te dirais que j'ai parlé énormément durant la saison morte. J'ai fait beaucoup au niveau des médias. Puis je suis très heureux d'être retour au football puis de me focusser sur le football. Puis ça avait vraiment le point de focus cette année. Qu'est-ce qui t'est passé l'année passée, c'est passé. Je ne vais pas continuer à en parler parce que moi, je vois sur l'avenir. Puis l'avenir, c'est d'aller rechercher une autre. Puis ça commence en fait de jour en jour puis de semaine en semaine. Donc c'est ça ma mentalité. C'est là que je m'en allais. Ça doit faire du bien de jouer au football maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de discours, mais vous êtes des gars qui aiment être dans l'action. Exact, c'est ça. Fait que je suis très heureux d'être de retour dans mon élément. J'ai senti aujourd'hui, là, ça... Tu sais, des fois, le camp arrive, tu es comme, oh mon Dieu, un autre camp, mais la première journée, je suis tellement content, puis je réalise que c'est pour ça que je fais ce sport-là, c'est pour ça que je l'adore.